Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ramadhani Manurung, SPD NPD. Saya seorang dosen bahasa Inggris di program studi permesinan kapal Politeknik Pelayaran Malahayati. Dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satu unsur tugas dosen adalah mengajar. Selama saya menjadi dosen di Politeknik Pelayaran Malahayati, saya telah mengajar beberapa mata kuliah, baik yang terkait dengan bahasa Inggris maupun unsur bahasa lainnya. Mata kuliah yang saya ampu sejauh ini antara lain bahasa Inggris Maritim dan bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan mengajar mata kuliah bahasa Inggris Maritim pada program studi permesinan kapal. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 2 dengan bobot SKS adalah 2 SKS. Topik yang akan saya ambil adalah bagaimana cara memperkenalkan diri secara singkat. CPL pada topik ini adalah mengaplikasikan bahasa Inggris secara lisan dan tertulis. Sedangkan untuk CPMK-nya adalah bertanya dan memberikan personal data. Sedangkan untuk sub CPMK yang diharapkan adalah para mahasiswa atau taruna dapat menggunakan bentuk simple present secara lisan dan tulisan. Metode yang saya gunakan pada topik ini adalah blended learning, di mana di dalam blended learning terdapat contextual learning, self-directed learning, dan diskusi. Baiklah, mari kita saksikan video pembelajaran saya dengan topik memperkenalkan diri secara singkat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good afternoon. Afternoon. How are you? Okay, I'm fine. I'm very well. I'm good. Yeah. Thank you. Okay. This is our first meeting for our first beginning of the semester. So, first of all, I would like to introduce myself. My name is Miss Fitria Ramadhani. You can call me Miss Fitri. I will be your English instructor for Maritime English for this semester. Okay? So, for the beginning of this semester, of course, like as usual, like we do, and of course, like we have did so far for the beginning of the semester, we have to know each other first, ya. Jadi, untuk semester awal, biasanya kita harus berkenalan dulu. So, I know you, you know me. You have know me. Udah kenal saya kan? Okay, so now I want to know you. Okay, why? Because for our topic this morning, for this afternoon, this is about welcome on board. Jadi kalau naik kapal, when you are going to ship, ya, on board, sign on. Hal yang pertama adalah dilakukan introduction, the crew. Kan kalian nggak kenal nih, ya kan? Kalian berasal dari different region, dari wilayah yang berbeda-beda. Kalau nanti join with the foreign language, crew atau multinational crew, automatically maka akan berada di different country. And you have to know each other. Which position are you? Posisinya di mana? As apa? Itu juga kita harus tahu. Okay. Now let's see first for the first meeting. Okay. This is the picture. Okay, the picture about 4 crew. They are doing something. Ya. When we have seen it, ketika kita lihat, what is your first impression of that? Apa yang kalian bayangkan ketika melihat gambar ini? Selain ada kayaknya orang lagi talking ya, berbicara. Apa kira-kira impression yang lain yang bisa kalian tangkap dari gambar ini? Okay, talking each other about themselves. Yeah. Okay. Where? Di mana? Ship ya. Posisinya berarti ini sudah sign on kalian ya posisinya. Okay, now I would like to ask you. Imagine today is your first day on board. How will you introduce yourself to captain? Ingat ya, nanti di pertemuan biasanya pertama ya, di darat itu nanti di perusahaan at the shipping company
itu biasanya akan ada pertemuan. Nanti di kapal juga lagi ada pertemuan. Itu adalah untuk knowing each other, ya, memperkenalkan diri antar kru supaya nanti tahu siapa yang harus cari. For engine department itu siapa? For deck department itu siapa? Who is the crew? Who is the leader? So who is the chief officer? Kalau kalian karena di engine ya, berarti who is the engine room? The leader of the engine room. So chief eng. Itu harus tahu susunannya. Kita mulai dari yang pertama. Oke. Now, I would like to give you a short video how to introduce yourself in a simple way. Yang sederhana saja. Okay? And please focus for this video because after this, setelah ini, I will ask you to make your own introduction. Dan setelah ini saya akan suruh kalian buat poin-poin apa saja yang harus ada dalam basic conversation, terutama in introduction. Got it? Ya, bisa diikuti ya. Lihat dulu videonya. Hello, good morning. I would like to introduce myself. My name is Anthony Widianata. You can call me Tony. I am from Bali. I live in Karangasem. I am 13 years old. I am a 7th grade junior high school student. I like playing football and cycling. Thank you. Oke, simple ya? Simple. Ya, simple. Only apa-apa saja? What he mentioned, information given, name, and then nickname, and then hobbies, okay, hobbies, and then yes, address, live, ya, okay. Where do you from? And then yang 13 tadi apa? Oh, how old are you? Usia. And then the last one is about your study ya, the last study. Kalau kalian berarti posisi kalian apa sekarang? Kadet lah kan? Ya. Kalau kadet mesin apa bahasa Inggrisnya? Yes, engine cadet. Nggak usah pakai department. Ya, engine cadet. Oke, engine cadet. Now, based on the information that have to be involved in introduction, I would like to ask you to make your own introduction. Ya, similarity with this. Ya, similarity with this. Ya, jadi buat introduction sederhana kurang lebih hampir sama seperti ini. Kurang lebih formatnya seperti ini. Ada good morning captain, it depend ya. Kalau situasionalnya kalau morning bilangnya good morning. If the afternoon kita bilang good afternoon. Kalau in the evening kita bilangnya evening. Kalau good night ada? Good night. Apakah kita pakai good night? No. Why? Good night. You want to say good night. You probably say good night. Ya, good night it means separate, berpisah. Ya, jadi kalau kita sedang berbicara dengan orang, kita tidak pernah mencapai good night kecuali you finish the word, you finish the conversation. Saya konversasinya itu terjadi di jam 8 malam. Pertama kamu akan menyapa good evening. Good evening, good evening Chief Eng. Nanti setelah selesai, nggak ada lagi percakapan, kamu mau balik ke ruangan, saya mau balik ke kamar, good night Cap atau good night Chief. Nah, itu baru bilang good night. Good night ini means separate. Malam, selamat tidur kurang lebih artinya. Ya, jadi kita kalau mau bilang nanti good night, tinggal bilangnya ganti dengan good evening. So you change, tinggal ganti untuk greetingnya ya. Tergantung depends. Tinggal sesuaikan tadi. Ada my name is, you can call me, I am, umurnya berapa, I come from. Biasanya kalau kita bilang I come from ini apa? Asal atau domisili? Ya,
Kalau kita berbicara talking in multinational crew, maka itu kita bilang country. Ya. Tapi if you are working in the regional, ya, di lokal, itu biasanya kita ganti dengan provinsi. Ya. Atau mungkin ibu kota provinsinya. Lazimnya gini, kalau kita kan kayak for example Sumatera Utara jarang ya bilang ya. Kita bilangnya kok nggak Medan, Stabat, gitu kan? Nah, oke. Jadi kalau regional you can choose city. But if you meet in the multinational crew, you have to mention your country. So for example, the position is in multinational crew, you can say I come from Indonesia. Ya, I come from Indonesia. Jangan say that I come from Langkat. Orang luar nggak ada yang tahu Langkat itu di mana. They don't know. Sama kalau misalnya they say something country in the outside of our country. Misalnya bilang Petersburg. You don't know where is Petersburg. Tapi kalau bilang Germany, kamu langsung terbayang negara Jerman. Oke, kotanya kamu kan nggak tahu. Nah, sama seperti kita di sini. Oke, so sekarang saya mau buat konteksnya adalah kita lokal. So nanti ketika mau menjelaskan asal usul, where do you come from, please mention your city. Kalau saya dari Medan ya dari Medan. Kalau misalnya dari Danau Toba, you say that Danau Toba, dari Samosir kah, atau dari Nias, wherever. Okay. And then I study at Malahayati Maritime Polytechnic. My major is marine engineering. My hobby is, diisikan. Hobinya apa? Kalau hobinya more than one, you have to change my hobbies are. Jangan lupa kalau kita menyebut hobi, kata kerjanya pakaikan ing. Misalnya main bola, playing football. Jangan bilang play football. Kalau mau bilang berenang, jangan bilang swim, tapi swimming. Tambahkan ing-ing ujungnya. Mau bilang bersepeda, jangan bilang cycle, tapi cycling. Atau mungkin hobinya bagus nih, sleeping. Ya, ada orang kan hobi tidur? Yes, jangan malu. Ya, atau mungkin eating. Ya kan mukbang, eating, it's okay. Hobi kan sesuatu yang fun, yang you always fun to do it, ya, joy about it, senang dengan itu. It's okay. Oke, bisa kita lakukan? How minutes I give you time to prepare? 1 minute? 5 minutes. Not 5 minutes. It's only about following that have been the template. 1 minute I think enough. 1 minute enough. Okay? 1 minute ya. I give you time for 1 minute to prepare this. Okay, start from now. I give you 1 minute. Please discuss it and please make it by yourself. Saya kasih dulu lah ya, yang pertama. Okay, who wants to be the first one? Siapa duluan yang pertama? Okay, Wendy, stand up. Please introduce yourself. Ya, imagine ya, seperti tadi role play-nya. Kapal kamu apa? Motor vessel Nusantara. This is local ya, local voyage. Perjalanannya dalam negeri. So the crew is Indonesian people, most of all. So you have to introduce yourself. When you say that you come from, please mention your city. Nggak usah country, karena lokal, orang lokal semuanya. Okay, go ahead. Okay. What can I call you? Wendy, J, P, MD, Didi, JJ, II, whatever. Wendy. Okay, Wendy. How old are you? Umurnya berapa? Hah? 20. 20 berarti apa bahasa Inggrisnya? 20 years old. Okay. To zero mau bilang. Binjai. Okay.
Selain belajar engineering, my hobby is football. Playing. Playing football. Okay. And then? Thank you. Thank you very much. Please have sit down. Okay, give applause. Next, Rangga. So Wendy. Okay. Saya Adit? Age? Age or Adit? Adit. Okay. I am 50 years old. I come from Stagi. Lagi. My hobby is football. Your hobby is playing football. Okay. Thank you. Thank you very much. Have a seat. 16. How old are you? Uh, 9? 19. Tin. Yeah, 19. Okay. From Brastagi. Okay. Binjai Brastagi BB. Okay. Next. Samuel. Okay. morning, Captain. Oke, stop. Kayaknya jangan morning lagi deh. Sesuaikan dengan kondisi. Oke. Good afternoon, Captain. Okay. My name is Samuel Manurung. You can call me Samuel. Yap. I am 19 years old. I come from Sedang Bedagai. I study at Malaya Engineering Polytechnic. Oke. My mother is marine engineering. My hobby is playing football. Thank you. Thank you very much, Samuel. Samuel Manurung. Oh, same with me. Yes. But I don't know exactly where's Manurung come from. Okay. And then you are the next one. Good. Yes. Good afternoon. Good afternoon. Is Leka Mana. Can be put and play Playing what? volleyball. Volleyball. Okay. Thank you. Next. Stop first. What can I call you? Pun. Pon. Yes. Pon bahasa Aceh. Pon itu pertama ya? Iya, satu. Bukan pun itu berarti. Ini? Dari ampun. Ampun. Oh, pon ampun. Oh, saya karena dengar kalau orang pronunciation in Aceh nih, pon itu utama, pertama. Ampun ini kan? Yang dituan agungkan ampun kan? Nah. Oke, next. Next. Good morning, Captain. Not good morning anymore. Yeah. Good afternoon, Captain. Yeah. My name is Tukura Kusami. Okay. Hear me, Rafi. I am 19 years old. Yes. I come from Aceh PD. ACPD. My hobby is playing in football. Playing football. Okay, ini same hobby, copy paste or volleyball. No. Football, volleyball, football. Oh, volley ada dua. Volley only in Poltepe. Oke. Nanti ketika di atas kapal, when you are going on shore, ya, make sure hobinya dilihat dulu. Because none of the ship can doing your hobby. Mau berkelana kemana kamu? Adventure. It is good when you having a ship project in tanker. Kalau tanker itu dia lapangannya bisa besar, you can do it basketball, volleyball in there. Or sometimes cycling, bicycle. Itu bisa. Tapi kalau yang kapal-kapal kayak kontainer itu ruang lingkupnya lebih terbatas. Jadi kalau kayak hobi yang bermain bola itu kayaknya prefer ke tanker. Tanker biasanya masih bisa main. Oke, next. Good afternoon, Captain. My name is Yusuf Nomo. You can call me Ridho. Mhm. I'm 19 years old. I come from Medan. I study at Malaya Polytechnic.
My major is marine engineering. My hobby is playing football. Thank you. Thank you. Playing football again. Okay, nice. Afternoon, Captain. My name is Teguh Isfahan. You can call me Rais. I am 19 years old. Okay. I come from Sabah. Sabah. I study at Mayati Maritime Polytechnic. My major is marine engineer. Okay. My hobby is playing football. Playing football. Okay. Playing football. Okay. Good afternoon, Captain. My name is Reza Patria. You can call me Reza. I'm 20 years old. I come from Medan. I study at Malayati Maritime Polytechnic. My major is marine engineering. My hobby is hang out. Hanging out. Ya, hanging out. Tambahkan in. Hanging out. Okay. Anak gaul ya. Okay, next. Ya, kalau if you want to looking for cafe shop or restaurant, asking Reja. Ya, master in hanging out. Ya, tukang jalan-jalan ya, tukang nongkrong. Okay, next. Thank you, Miss. So, Yeah. I'd like to introduce myself. My name is Steven Robi. I am 20 years old. I come from Aceh. Aceh, which one? Aceh, sir. Oh, great Aceh. Okay, okay. So, then I study at Malayati Maritime Polytechnic. My major is engine department and marine engineering. My hobby is playing game, Playing game. What kind of game? like GTA 5, Call of Duty, and Fortnite, PUBG, and Okay. so, Okay. Thank you very much. Please have a seat. Okay, PUBG, anything ya? Yeah, okay. Next. Good afternoon, Captain. Yeah. My name is Roni Daniel. Yeah. You can call me Roni. Yeah. I'm 20 years old. I'm coming from Batam. I'm studying at Malayati Maritime Polytechnic. My major is marine engineering. My hobby is fishing. Thank you. Okay, thank you. Fishing, ya. Mancing mania. Where, Ronnie? Where? At the sea, at the river, at the lake. Okay. Next time you can try at the sea. Lain kali bisa coba nanti. Nanti, if you are one ship with Ronnie, you will be full because of he likes to fishing, ya kan? Ya, suruh dia mancing tengah malam tiap hari ketika dia jaga. Kalau enggak, itu nanti biasanya apa? Squid, cumi-cumi, ya, atau tuna sometimes ya. Gemuk kamu buat satu kapal nanti. Makan dengan Indomie lagi ya. Wes. Okay, next. Good afternoon, Captain. Good afternoon. Bukit. You can call me Bukit. Bukit. I am 19 years old. I am from Medan. I study in Malayati Maritime Polytechnic. I am a major in my engine department. My hobby is swimming and playing football. Swimming and playing football. Okay. Thank you very much, Bukit. Hill ya dong ya? Kan bahasa Inggrisnya hill kan? Okay, next. Good afternoon, Captain. My name is Tajul Tabrizi. You can call me Tajul. I am 19 years old. I come from Aceh. I study at Malayati Maritime Polytechnic. My major is marine engineering. My hobby is playing video game. Thank you. Playing video game. Okay. Tell me one your favorite video game. No, Mobile Legends. Mobile Legend. Okay, online game. Oh, okay. Okay, next. The last one. Good afternoon, Captain. Yeah. My name is Iftiar Iskandar. You can call me Rifki. I am 20 years old. I come from Banda Aceh. I study at Malayati Maritime Polytechnic. My major is marine engineer. My hobby is mountain hiking. Thank you.
Thank you very much. Hiking. Hiking. Which mountain that you have hike? Gunung apa aja udah pergi? Mount Everest. Mount Everest. Make a wish ya. Mana tahu kan dengan you are going ya nanti dengan kapal join bisa ke sana, bisa naik ke Mount Everest. But hopefully ya ketika naik sehat, turun juga sehat. Mount Everest kan cukup challenging ya, challenging. Okay. I look at that. This is almost of you have a good in introduce yourself, but my focusing is now is your pronunciation ya. Pronunciationnya masih ada yang belum pas. Yang tadi you can call me, ya kan sebenarnya no problem ya. Cuman gini, we know that aksen itu banyak ya. Pengaruh aksen. Aksen itu kayak dialek kita, kayak orang Aceh ketika ngomong bahasa Indonesia kan terasa tuh kental Acehnya. Kayak orang Jawa ngomong bahasa Indonesia terasa Jawanya. Nah, orang Inggris juga kayak gitu, ada aksen-aksennya. And sometimes it influence how to pronounce something. For example, so far that we know there's two dialect ya, bukan dialect tapi how to pronounce word. British accent or American accent. Ya, jadi make sure kalian itu sudah satu arah. Kalau mau British, British sekalian. Tapi kalau mau Amerika, Amerika sekalian. Kalau mau British yang terasa keren-keren itu tuh kayak nonton kamu Harry Potter, itu terasa. Harry-nya agak gitulah, water. Iya, ada nya lah ya. Tapi kalau yang mau lebih jelas kata-katanya, yang sudah familiar, itu American accent yang sudah biasa kalian dengar-dengar, itu banyak kita sudah paham ya. Cuma kadang-kadang gini, ketika kalian case-nya itu adalah dari based on the experience ya, your senior, itu ketika multinationalku ada beberapa yang kerjanya di kapal pesiar, itu mereka confusing in dialect. Jadi kadang-kadang kalau dia satu kamar dengan orang Britishnya keluar, tapi dia pakai kata-kata Amerika. Itu nggak boleh kayak gitu. Karena gini, ada kata-kata di Inggris sama di British itu berbeda kosakatanya. Jadi kalian kalau mau ngomong bahasa Inggris dari sekarang, make sure that you know you speaking in American way or British way. Begitu juga dengan introduction. Introduction ini kalau ini general ya, nggak menampakkan dia British or American. Tapi nanti ada greeting, sapaan, itu biasanya ada dominan orang British katakan seperti ini, ada American yang mengatakan seperti ini. Oke, itu nanti bisa di next ya. Yang ini yang penting saudara udah tahu how to communicate ya, to introduce yourself. Jadi nanti ketika join, ini aja cukup kenalkan, karena kamu kadet posisinya nanti praktek. Jadi nggak perlu tanya detail, are you married or not? Itu belum. Kalau nanti sudah graduate, biasanya akan nambah ketika kita mau introduction. Ada beberapa personal information yang harus ditambahkan. Kalau sekarang enggak. Kalau kadet standarnya ini. Ketika perkenalan di atas kapal. Oke? Oke. Any questions so far? No, carry on. Carry on. Okay. What is your impression for this material? What can you get conclusion about today? Apa yang bisa kamu tarik kesimpulan? Atau apa kesan kamu terhadap topik kali ini? Simple ya? It's very good ya, good enough. Yang lain dong. What else? Coba ingat, remember. First impression itu berasal dari mana? Namanya first impression itu apa? First itu apa? Oke, pertama impression, kesan. Oke, your first impression is how you deliver kan? How do you deliver your communication, especially ketika pertama kali introduction. Kan kesan pertama kita gitu kan? Ketika kamu memperkenalkan diri, secara visual saya akan tahu first impression, and then it's supporting and the way you communicate. Jadi kalau kamu bisa mengintroduce yourself in
confident way. Kayak tadi itu kan gaya macam-macam ya. Ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini. Ya, tadi kan? Kamu nggak sadar kan? Ya, tapi seharusnya seperti apa ketika kita memperkenalkan diri in the good way? So, ya kamu kan kadet kan? Perlu pakai siapa? My name is, gitu kan? Seharusnya kan? Ya, manner. Kita berbicara manner nanti, oke? Ya, oke. Tapi untuk konten, good for overall. Tinggal pronunciation ya, pronunciation ditingkatkan. Okay, for the next meeting, for the second meeting, we will like to try to introduce friends. Kenalkan temannya. Tadi udah kenalin diri. Yang pertemuan kedua, memperkenalkan teman. Oke, thank you for today ya. Demikian video pembelajaran tentang bagaimana cara memperkenalkan diri secara singkat. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2026. Semoga dengan adanya video ini bisa jadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.